हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये वीडियो रे आमे जानिबा एक गुड न्यूज कहीं ना गवर्नमेंट एनपीएस कंट्रीब्यूशन बाबद रे 10 रु 14% पर्यंत वृद्धि करिसंती। ताहा 2019 एप्रिल ठारू लागू हेबो। सेही 4% जो वृद्धि घटी 10% थिला 4% एनहांस होईची 10 to 14%। तेबे एई 4% ए कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट एनहांसमेंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन ताहा 2019 एप्रिल रु लागू हेबो। देखंतु ड्रॉयल एंड रेमिटेंस ऑफ मंथली गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशंस 14% एंड ड्रॉयल ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट arising due to enhancement of government contribution from 10 to 14% in respect of employee cover under national पेंशन सिस्टम। ओके, तेबे 10% सैलरी रु कटुला से 10% दौले किंतु एबे 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन करिवो। द स्टेट गवर्नमेंट हैव एनहांस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम 10 to 14 इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई। स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई मान को सुविधा हेबो जो माने एनपीएस अंडर रे थिबे, कवर अंडर एनपीएस। ओके, 1 एप्रिल 2019 रु लागू हेबो। द मोडालिटीज फॉर ड्रॉयल ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन एंड डिफरेंशियल अमाउंट arising ड्यू टू एनहांसमेंट इन गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 10 रु 14 सेल बी एज फॉलोज। किपरि हेबो देखंतु। ड्रॉयल ऑफ रेगुलर गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन HRMS has been customized to accommodate government contribution 14% while preparing the NPS schedule in respect of the salary for the month of October 2021। এই অক্টোবর মাসর যে স্যালারি হেব সেইঠারু 14% कंट्रीब्यूशन मिलिबो। तेबे एरियर बाबदरे जो प्रीवियस टाइम रो এই অক্টোবর पछ समय 2019 पर्यंत जो रही मंथली कंट्रीब्यूशन 4% वृद्धि ताहाकु एरियर हिसाब रे रिकवर करा जिवो। इंस्टॉलमेंट हिसाब रे रिकवर हेबो। द सैलरी बिल ऑफ एन एम्प्लॉय में कंटेन रिकवरी ऑफ एरियर एनपीएस कंट्रीब्यूशन इन इंस्टॉलमेंट along with regular monthly contribution। रेगुलर मंथली कंट्रीब्यूशन हिसाब रे ए एरियर रिकवरी हेबो। एट प्रेजेंट HRMS does not have the facility to ascertain the rate of government contributions in respect of the arrear NPS installment as the arrear period has not been captured previously। a arrear period आमर NPS बाबदरी पूर्वर केबे होई नथिला, तेणु HRMS is now in the process of developing the facility। गुटे प्रक्रिया डेभलप करछि किपरि इंस्टॉलमेंट वाइज ए एरियर को देबो insert time period of arrear recover through installment। okay, further HRMS will also develop facility to upload approval order of competent authority against the denial of arrear NPS contribution। until development of such facility HRMS the government contribution shall be at the rate of existing 10% in respect of any employee contribution recover installment for arrear period during preparation of salary bill for the month of October 2021 onwards। okay, NPS shall remain the employee contribution along with the government contribution to the pension account plan of employee as per the extant procedure। तेबे NPS shall remit the employee contribution along with the government contribution। employee contribution 10% एवं government contribution 14% काटिबो to the pension account of employee as per the extant procedure। तेबे देखंतु ड्रायल ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन arising due to the enhancement ए वृद्धि रे आमे किपरि ड्र हेबो उठाण ड्रॉयल ऑफ डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन किपरि हेबो देखि नबा। द ड्रॉयल एंड रेमिटेंस उठाण और प्रेरण ऑफ
differential government contribution amount shall be done by the NPS cell under different scenario. এই royal and remittance contribution amount টি ହେବ তিনোটি সিনারিওরে সিনারিও 1 the differential amount of government contribution in respect of monthly contributions already made by employees from April 2019 ରୁ September 2021 shall be ascertained by the NPS cell based on the information received from the HRMS. HRMS ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ଏଇ ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି ସେ ହିସାବରେ ଏଇ ଡ୍ରୟାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରେମିଟାନ୍ସଟି ହେବ ଓକେ according NPS shall draw the differential government contribution shall take necessary step for remittance of that differential amount to the concerned person account. तापर scenario 2 अछि देखंतु in some cases along with the regular monthly contribution for the arrear period might have been recovered in installment आकार recovery हेबो from salary रू of employee during the salary month April 2019 रू September 2021 ମଧ୍ୟରେ ओके ଯେଉଁ ରହିଛି for such recovery the differential amount in respect of government contribution shall be ascertained by the following guidelines. If both the date of joining and the date of commencement of regular monthly contributions of an employee are prior to April ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ହୋଇଥିବ then the employee will not be eligible to get any differential amount in respect of his contribution for arrear period if recover from their salary April 2019 September 2021 okay if the date of joining and date of commencement of regular monthly contribution of an employee are after April then the employee will be eligible to get differential amount এই এপ্রিল ପୂର୍ବରୁ ହେଲେ differential amount ପାଇବେନି ପରେ ହେଲେ differential amount ପାଇବେ in respect to his contribution for arrear period সেই ପିରିୟଡ଼ର ପାଇବେ ଓକେ in this regard based on the information received from HRMS the cell will ascertain the differential amount of government contribution and will remit it to respective person account ତାପରେ category 3 in case the date of joining of the employee in prior aguru April aguru hoithibo date of commencement his regular monthly contribution from salary month April ru hoithibo then the rate of government contribution against the arrear NPS installment if recover from their salary April to September shall be ascertained as follows ତେବେ ଆଗରୁ ସେ ଜଏନିଂ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ तार रेगुलर पीरियड होइथिबो एप्रिल रे तेबे देखंतु किपरि हेबो डेट ऑफ जॉइनिंग ऑफ एन एम्प्लॉय 12 अक्टोबर 2018 रे हिछि ओके सैलरी मंथ फ्रॉम व्हिच रेगुलर एनपीएस कंट्रीब्यूशन स्टार्टेड सेप्टेम्बर 2019 रु हिछि सेप्टेम्बर रु से एनपीएस कंट्रीब्यूशन दउछि सो हिज एरियर पीरियड फॉर व्हिच ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड इज फ्रॉम नवेम्बर 2018 टू अगस्त जो एटा 2018 अक्टोबर रु जो अगस्त मध्य जो 10 मास से कंट्रीब्यूशन करी नहीं with due approval from treasury office he has already contributed his arrear contribution in 6 number of installment from salary month January to June January to 2020 नु जून 2020 मध्य 6 मास he has already contributed करिछि तेबे under these circumstances he is eligible to get government contribution 10% for the period of November 2018 रु मार्च 2019 पर्यंत से 10% पाइबो एई 10 मास से देई नहीं ओके एटा नवेम्बर 18 रु अगस्त 2019 मध्य 10 मास से कंट्रीब्यूट एनपीएस देइनी कोटिनी तेबे से कोन हला विथ ड्यू अप्रूवल ऑफ ट्रेजरी अप्रूवल रे कोन करछि जे जनवरी 2020 रु 2021
जून 2020 मध्य से इंस्टॉलमेंट कटई देछि। तेबे अंडर दिस यही परिस्थिति रे ही इज एलिजिबल टू get government contribution 10% of this period. Okay, and 14% for the period April to August. April to August मध्य 14% पाइबो. Matching government contribution has already been credited to his pension account. Okay. तेबे देखंतु as the installment and arrear period for which employee has contributed are not captured in HRMS, it will be difficult for the NPS cell to ascertain the exact differential government contributions. HRMS रे जोटा होइनी ताहा ascertain हवा difficult अछि. In such cases, the proposal for the differential government contribution shall be initiated by the DDO establishment and to be submitted to link the Treasury Office with necessary documentary evidence for verification based on the documentary evidence. Okay. The Treasury shall approve the proposal and ascertain the differential government contribution to be remitted to the pension account of employee. On the receipt of the approval from Treasury, shall draw the differential amount immediately and remit it to respective PRAN account following the extant procedure. तेबे फ्रेंड्स एटा हला 14% वृद्धि होइछि NPS contribution of government. Thank you friends. Please subscribe my channel and press the bell icon. See you again soon.